The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. A snappy day, my dear children. Hope all are doing very, very fine. Well begun is half done. Why do you think I have said this? Yes, my dear children, you are on the right track, because as soon as video or as soon as my class is over, immediately you listen to it. And why I am saying you are listening to it or you are watching it, why do I say like this? Because immediately I get the response also. Majority, most of you, that is out of 9th, all the 5 sections, you are sending your file. And how I am identifying that you are watching the video? Because what I have been saying in it, each and every point you are jotting down. This is the beauty of it. That's why I said well begun is half done. It's 100% sure you are on the right track. So keep going, my dear children. All the best for your studies on everything that you are doing. So shall we start our lesson? Last class we have discussed the course of the river from the source to the mouth. The source of the river from the source to the mouth can be broadly classified into 3. That is the upper course, the middle course and the lower course. Now let us see the features of each of these courses. Now it's very clear. Upper course means the upper course, the top. It will be on the top, the origin of the river. And the middle course and the lower course. Now let us see the features of each of these courses. Upper course, place of origin of the river. As we have already discussed, it's the first course of the river is the origin, the source of the river, from where the river is originating. So upper course is the place where the river is originating. And now it's very clear, since it's originating from the slope, from the higher altitude, surely it will be slopy area. So the river flows through steep slopes. So naturally what will happen, the rate of erosion will be more. The intensity or the speed of the flow of water will be very, very high. So no deposition will take place. Landforms such as valley, waterfall, etc. are seen. So in the upper course, what are the features of upper course? Place of origin of the river. River flows through steep slopes. Intense rate of erosion. What do you mean by erosion? Already we have discussed in the last class. That is the process of sand particles, dust particles carried out from the higher region, from one place to another place. And who is carrying this? The agent, river, wind, sea waves, etc. And in this region, in this upper course, only erosion will take place, no deposition will be taking place. And here in the upper course, landforms, 2 landforms are formed. One is valley and the other one is waterfall. The second course of the river is middle course. Middle course, naturally from the steeper, from the higher course, from the higher altitude, now the water is slowly flowing to the middle course. Middle course എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അവിടെ സ്ലോപ്പ് കുറച്ച് കുറവായി, ഏകദേശം സ്ലോപ്പ് മീൻസ് കുത്തനെ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു, ഏകദേശം സ്ലോപ്പിൻ്റെ ഇത് കുറയാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ?
erosion means intensity, the speed of the water flow will slightly reduce. So what will happen? ഇവിടെ erosion മാത്രമല്ല, deposition also will take place. Why deposition will take place? When the flow of water, when the speed of the flow of water reduces, naturally it starts depositing also. Here two features, two landforms are formed like meander and oxbow lakes. Next is lower course. Lower course means, as we have said, the near to the mouth of the river. Surely it will be a flat area. It will not be a steepy slope, or it is not the middle course. It is the lower course, so flat area. It will almost be like a flat plain surface. Flows through plains. Active depositional process. Here no erosion will take place because the speed of the water, speed of the flow of water has completely decreased. Only deposition will take place. And here two landforms like floodplains and deltas are formed. So two landforms are formed. That is, one is floodplain and deltas are formed. Now you would have seen the three courses, and in the upper course two landforms are formed, in the middle course two landforms are formed, and in the lower course two landforms are formed. In the upper course, that is on the higher altitude, only erosion will be taking place. Erosion only will be, because why do you think only erosion will be taking place? Because the intensity or the flow of the water will be very, very high. So only erosion will be taking place. So in that upper course, which are the two landforms that is formed? It is the waterfall and the valley. It is the waterfall and the valley. In the middle course, again erosion will be there, but the erosion, the process of erosion will be less. Why do you think the process of erosion will be less? Because the slopy surface has reduced, it has come to the middle area. So what will happen? The intensity of erosion will become less. Why do you think intensity of erosion is less? Because the speed of the flow of water has reduced. When the speed of the water reduces, what will happen? Naturally the process, the pebbles, the sandstones, the dust particles which the water is bringing, it will not be going forward, it starts depositing slowly. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ നടക്കും? ഇവിടെ erosionum നടക്കും, ഇവിടെ depositionum നടക്കും. എവിടെ? In the middle course. So two landforms are formed. One is meander and another one is oxbow lake, that we will be studying in detail. And in the lower course what happens? It is joining, this river is joining from the source to the mouth of the river എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. That is from where the river is originating to the mouth where it is going and joining. അപ്പോൾ ഈ mouth of the river means it is the flat area, plain surface. So naturally കുത്തനെ ഒന്നുമില്ല. So here erosion completely will not take place. Only deposition will take place. So two landforms are formed. One is delta and another one is floodplain. Okay. Now let us see what are the factors influencing the river erosion. There are three factors which influence the erosion in river. Three factors are there. That is, factors influencing river erosion or erosion. The first factor is velocity of water flow. എന്താണ് erosion? The sand particles, the dust particles and the all the pebbles, the sand particles, dust particles carried from one region to another region by external agent. This is what is erosion. Breaking down. എല്ലാം ചെതറിക്കിടക്കുന്ന പൊട്ടി പൊടിഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവരിക. So എന്തായിരിക്കും? What is the first reason for this erosion? That is the velocity of water flow. Velocity of water flow means the speed of the flow of water influences the rate of erosion. When the speed of the water flow is very, very high, it will be carrying all the sand particles, dust particles, everything with that. യെസ് ഓർ നോ? നമ്മൾ ഓടുന്ന സ്പീഡ് കൂടാണ്, നമ്മളുടെ സ്പീഡ് കൂടുന്തോറും നമ്മൾ സ്പീഡിൽ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? തട്ടി മുട്ടി എല്ലാം കൂടെ സ്പീഡിൽ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് തട്ടി മാറ്റിയിട്ട് പോകാറുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് റീസൺ.
The second reason is the slope of the second factor which influences the slope of the terrain or slope of the surface. What do you mean by that is കുത്തനെ കൂടുന്തോറും സ്പീഡ് വെലോസിറ്റി എറോഷൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടും. ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ സർഫേസ് ഇസ് വെരി സ്ലോപ്പി ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ വിൽ ഓൾസോ വിൽ ബി very high. Naturally erosion will be there. The third one is structure of the rock. It depends on the rock structure. That is hard rock aanengil flow of the water will be very slow. If the rocks are soft, if the pebbles, if the sand particles ഒക്കെ വളരെ loose soft ആണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒഴുകി പോവാൻ easy ആവും. So there are three factors which influences river erosion, that is velocity of water flow, slope of the surface and the structure of the rock. So you would have seen I have written on the board abrasion and corrosion. What is this abrasion? The particles of rock or sand or pebbles or dust particles brought by this river, it will be rubbing against the rock inside the water, inside the river. That is inside the river എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് river bed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടിയിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയെയാണ് വാട്ടർ റിവറിൻ്റെ അടിഭാഗത്തിനെയാണ് റിവർ ബെഡ് എന്ന് പറയുക. സോ ദ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, ദ സാൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, ദ പെബിൾസ്, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് carried by the river, erosion കാരണം ഇത് മുകളിൽ നിന്ന് ഈ സാധനങ്ങളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരും. ആര് കൊണ്ടുവരുന്നു? എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻറ്റ് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതെവിടെയാണ്? ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലുള്ള റോക്കിനെ റിവർ ബെഡ് എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റോക്സ് ഇൻസൈഡ് ദ റിവർ വിൽ ബി റബ്ഡ് ഓഫ്. ഇതിനിങ്ങനെ ഉരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. When this happens continuously, the rocks inside the river starts wearing away, starts wearing away, wearing, starts wearing away, തേമാനം സംഭവിക്കും. That is the sand particles, the sand, dust and pebbles brought by the river starts rubbing against the rock inside the river bed. This leads to the wearing away of rocks and this is called as abrasion. മനസ്സിലായോ? Did you understand what is abrasion or corrosion? That means മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആരാണ്? എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻറ്റ്. വെള്ളം ഇറോഷൻ കാരണം പെബിൾസും സാൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസും ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസും കുറേ മണ്ണും ചരലും എല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇതെന്ത് ചെയ്യും? വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ റിവറിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ചില റോക്ക് പാറകളുണ്ടാവും. ആ പാറയിൽ പാറയിൽ മാത്രം പാറയുടെ അടിയിലും ഈ സൈഡ് റിവറിൻ്റെ സൈഡിനെയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ആ റോക്കിനെ പാറകളിൽ തട്ടി പെബിൾസും ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് വരുമ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ആ റോക്സിൽ പാറകളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണു? തേമാനം സംഭവിക്കണു. വെയറിങ് അവേ ഓഫ് റോക്സ്, തേമാനം സംഭവിക്കണു. And this wearing away of rocks is called as abrasion or corrosion. Did you understand? The dust particles, the pebbles and the sand particles brought by the river rubs against the rock inside the river bed. This leads to the wearing away of rocks and this is called as abrasion or corrosion. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് റിവർ ബെഡ്? വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ റിവർ ബെഡ് എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ ദറ്റ് സൈഡിനെ ലാറ്ററൽ എന്നും പറയാം. സൈഡ് ഭാഗത്തിനെ ഇറ്റ് ഈസ് റിവർ ബാങ്ക്, സൈഡ് ഭാഗത്തിനെ റിവർ ബാങ്ക് എന്നും പറയും. ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദ റിവർ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് റിവർ ബെഡ്. നൗ this sometimes what happens is ഈ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ചരൽ, മണൽ, കല്ലുകൾ സംടൈംസ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോണ സമയത്ത് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ചിലപ്പോൾ പോളിഷ് ചില പാറകൾ നല്ലോണം പോളിഷ് ആവാനും ചാൻസസ് ആർ ദേ. സംടൈംസ് ദിസ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ദ പോളിഷിങ് ഓഫ് റോക്സ് ഓൾസോ. ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ തട്ടി വരുമ്പോൾ ദിസ് മേ ലീഡ് ടു ദ പോളിഷിങ് ഓഫ് ദർ ആർ ചാൻസസ് സം റോക്സ് മേ ഗെറ്റ് പോളിഷ്ഡ്. നല്ല മിനുസം സോഫ്റ്റ് ആവാനും ചാൻസസ് ആർ ദർ. സംടൈംസ് ഹാവ് യു സീൻ ദിസ് സാൻഡ് പേപ്പർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ
when we start rubbing against the wall, നമ്മൾ ഡെസ്കിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എഴുതി സാൻഡ് പേപ്പർ കൊണ്ട് ഉരയ്ക്കാൻ, ഡു യു റിമെമ്പർ ഡെസ്കിലൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്ത എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ വി യൂസ് ടു സേ, ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഒക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം, യു പീപ്പിൾ വിൽ ബി റിമെമ്പറിങ്, യൂസ് ടു സേ യു ഹാവ് ടു ക്ലീൻ ദ ഡെസ്ക് with sandpaper. When you start rubbing on the desk with sandpaper, that area becomes soft. അതുപോലെയാണ് this pebbles and this sand particles sometimes continuously hit on the rocks, and this may make the rock little bit shining, or it may get polished also. Understood, children? Now let us see the landforms created in the upper coast due to erosion. The first landform that is created in the upper coast is valleys, we said. Do you remember? Now already we have discussed, what did we say? We said about abrasion. What is abrasion? The rock part, the dust particles, sandstone, pebbles, etc. carried by the river, rub against the rocks inside the river, that is rub against the rocks in the river bed. This is called as, leads the rocks to wear away. Leads the rocks gets worn away. തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞു. Now same thing I am getting into it, that is due to the intensity of erosion. When the speed of the water increases, when the speed of the flow increases in the upper course in the origin of the river, there the speed of the water increases. When the speed of the water increases, erosion also will be more. When this erosion is more, the particles of rock, sand, pebbles, etc. will be rubbing against the rock in the river bed. വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ റിവർ അടിത്തട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ റിവർ ബെഡ് എന്ന് പറയുക. അവിടെ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ആവണു? വാലീസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ്. വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു വാലി ഇങ്ങനെ തേയ്മാനം ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് റോക്സ് തട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് ആവണു. ആൻഡ് ദിസ് വാലി takes the shape of V. വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ റിവർ ബെഡിൽ താഴെ റോക്ക് തട്ടി താഴേക്ക് ഒരു കുഴി പോലെ ഇങ്ങനെ വി ഷേപ്പിലേക്ക് ഒരു വാലി വരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് വി ഷേപ്ഡ് വാലി. സോ വാട്ട് ഈസ് വി ഷേപ്ഡ് വാലി? ദ ഫസ്റ്റ് landform formed is V-shaped valley. That is due to the intensity of erosion. Due to the intensity of erosion in the upper coast, the rock particles, sand and dust particles will be rubbing the rock in the river bed, whereby it leads to the formation of valleys. That is river bank side ചെറിയ കട്ടും ഉള്ളിലേക്ക് deep ആയിട്ടുള്ള കട്ടും, and this will take the shape of V, and this is called as V-shaped valley. Is that clear, children? Next is waterfall. നമ്മളെല്ലാവരും വാട്ടർഫോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതിരപ്പള്ളി എല്ലാവർക്കും വാട്ടർഫോൾ ഇഷ്ടമാണ്. ഹാവ് യു എവർ തോട്ട് അബൌട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ വാട്ടർഫോൾ, എവിടെ നിന്നാണ് വാട്ടർഫോൾ ഉണ്ടാവുക? താഴെ നമ്മൾ വാട്ടർഫോൾ നോക്കുമ്പോൾ താഴെയാണോ നോക്കുക, മുകളിലേക്കാണോ നോക്കുക? വാട്ടർഫോൾ ഇസ് അഗെയിൻ ഇൻ ദ അപ്പർ കോസ്റ്റ്. മുകളിൽ നിന്നാണ് താഴേക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം. Now how do you think this is occurring? Actually again in the upper coast, this mountain avade hard rockum undu, soft rockum undu. That is in the mountain hard rock is there as well as soft rocks. Is hard rockum undu, soft rock also is there. In the rocks are made of hard as well as soft rocks. And when the water touches these rocks, what will happen? Sometimes some rocks gets reacted to water. So the soft rocks may get, when the soft rock touches the water, due to some reaction the soft rocks may get broken off. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് when the water is flowing, where the soft rocks may get broken, eroded, the soft rocks may get broken, and naturally the water may fall down. This leads to a formation of waterfall. That means in the rocks are composed of, made of, that is in a rock, this rocks is a combination of hard rock and soft rock, and due to the reaction of water from the upper coast, sometimes the soft rock may get eroded. ഈ rocks ഇങ്ങനെ പാറക്കല്ലും the pebbles, the dust particles, etc. may keep on hitting against the soft rock. Naturally the soft rock may break, and this
flow of water എന്താ സംഭവിക്കുക മുകളിൽ നിന്ന് directly it will fall down. This is called as waterfall. So this is formed in the upper course. The soft rocks easily gets eroded. The soft rocks may get easily broken. Why? The reason is this pebbles, the small stones, dust particles, sand particles, all this keeps on hitting. The intensity, the flow of water is very high in the upper course. Naturally, what will happen? Soft rocks may get broken, and this flow of water from the top leads to the formation of waterfall. And endani soft rock and rock is made up of hard and soft oru mixture aanu. So when soft and hard rocks intermingle. Now you understood the two landforms that is formed in the upper course due to erosion. Now we need to know the landform that is formed in the middle course due to erosion and deposition. Let us see what is that. Now what happens is, in the middle course, what is happening? I said erosion as well as deposition is taking place. Why do you think erosion and deposition is taking place? Erosion, already the intensity of the flow of water will be from the higher upper course, it is coming, higher altitude it is coming. So naturally the speed of water will be very fast. And when it comes from the upper course to the middle course, the slope will be reduced. Slope ചെറുതായിട്ട് upper course വിട്ടോടെ middle course ലായപ്പോൾ the slope will be reduced. So what will happen? The speed of the flow of water will be reduced. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? Erosion, the particles that the water has brought along with it, it starts getting deposited. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? സോ ഞാൻ സ്പീഡിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്തായി? എൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആ വെയിറ്റിനെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വെക്കാൻ തോന്നും എനിക്ക്. വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വരിക. സോ സെയിം വിത്ത് ദ റിവർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. At that moment what happens is, in front of it, that is plenty of deposits are there. ഒരുപാട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒഴുകാൻ, because it is bringing all the sand particles along with it, but the flow of the speed of the water has reduced because of the slope, because it has left the upper course and it has reached the middle course. So now what happens? There will be an obstruction to the flow of water. വെള്ളം ഒഴുകുന്നതിന് ഒരു തടസ്സമുണ്ടാവും. കാരണം എന്താണ്? വെള്ളം സ്പീഡായിട്ട് ഒഴുകിപ്പോണം, പക്ഷേ ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു മുമ്പിലൊക്കെ കല്ലും മണ്ണും പൊടിയും ഓൾറെഡി ഗ്യാദർ ആയി കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ്, വെള്ളത്തിന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം നല്ലോണം ഒഴുകിപ്പോണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുറേ മണ്ണ് വാരി അവിടെ കൊണ്ടിട്ടു. ഫ്രണ്ടിൽ കുറേ മണ്ണിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡിൽ ഒഴുകിപ്പോണ വെള്ളം അവിടെ ചെറുതായിട്ട് ബ്ലോക്ക് ആവാൻ തുടങ്ങും, വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാൻ തുടങ്ങും. യെസ്, ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു 10-15 ഇലകൾ കടന്നാൽ പോലും വെള്ളം അവിടെ ബ്ലോക്കായി തുടങ്ങും. അപ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ വഴി തിരിച്ചു വിടും. യെസ് ഓർ നോ? അങ്ങനെയല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, when the river starts flowing directly when full speed, naturally the speed has reduced. Now what happens is, it starts depositing. Due to the deposition, the river could not flow because of the sediment, because our direction, the river could not flow in the direction because plenty of sediments, plenty of particles or dust particles are there, and this has obstructed the flow. ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്രണ്ടിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട്, ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസും സാൻഡും, ബിക്കോസ് ഡെപ്പോസിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഡെപ്പോസിഷൻ വന്നു, മണ്ണും ചരലും ഒക്കെ അവിടെ തന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായി? വെള്ളത്തിന് ഒഴുകാനുള്ളൊരു ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ആവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? when the water was flowing like this directly, now what happens is, instead of flowing directly, straight ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, അവിടെയൊക്കെ മണ്ണാണ്. Now the river starts taking deviation. വെള്ളം ഡയറക്ഷൻ മാറ്റി പോകാൻ തുടങ്ങി. Instead of moving straight, നേരെ ഒഴുകണം. ബിക്കോസ് നേരെ ഒഴുകാൻ പറ്റില്ല, കാരണം there are plenty of dust particles, sedimentsum, dustum, rocksum, sand particles, everything were there. So now the river starts taking deviation. Zigzag movement il ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. This zigzag movement of the flow of water is called as meander. So here I have only written the point that is what is needed, that you can write it in your file. So what is this meander? When the flow of water was obstructed because of the sediments that were there in the front. That is, endukondana flow of water was obstructed? Because from the upper course the rate of erosion is very high.
Now in the middle course, the rate of erosion has reduced, speed has reduced, and when the speed of erosion has reduced, deposition started taking place. And when this deposition was there, വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നേരെ പോണതിന് പകരം the water started taking deviation. You can see zigzag movement. The zigzag movement of flow of water is called as meander. So meander, rate of erosion will be less as the river leaves the upper course. River takes zigzag due to the block of sediments. In front flow ന് തടസ്സപ്പെടുന്ന കാരണം the river will be taking a zigzag turn. Such bending course is called as meander. This is called as meander. Understood, children? Now the second landform that is formed in the middle course due to erosion and deposition is oxbow lake. Now the river is flowing in a zigzag manner. ശ്രദ്ധിച്ചിക്കൂ, the river is flowing in a zigzag manner. നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് വെള്ളം നേരെ പോണ വെള്ളം കുറേ മണ്ണ് ചളി മണ്ണും കൂടിയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വഴി തിരിച്ചു വിട്ടു, അങ്ങനെയും പോകാൻ തുടങ്ങി. കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മണ്ണൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്തു, ഇപ്പോൾ വെള്ളം തിരിച്ചും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോയി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചു? നമ്മൾ ഏത് വഴിയിലൂടെ വെള്ളം വിട്ടത്, നേരത്തെ ഒരു വഴി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വഴി കൊടുത്തപ്പോൾ ആ വഴിയിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു വാട്ടറിൻ്റെ ചെറിയൊരു വെള്ളം അവിടെ കളക്ട് ചെയ്ത് നിന്നു. Got it? Means teacher ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ്? What I was trying to say, that is now the water that is earlier the water was going straight. Due to the collection of sediments and sand particles, the river started taking a zigzag movement. They started taking a zigzag movement. After some time, again the river starts flowing in a straight course. നേരെ പോകാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചു? നേരത്തെ ഇപ്പോൾ സിഗ്സാഗിൽ പോയാൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കെട്ടി നിന്നു, ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കെട്ടി നിന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗത്തേക്കും ഈ ഭാഗത്തേക്കും എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്സാഗ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം കെട്ടി നിന്നു, ഇവിടെ വെള്ളം കെട്ടി നിന്നു, ഇവിടെ വെള്ളം കെട്ടി നിന്നു. നൗ അഗെയിൻ ദ റിവർ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്ലോയിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? എക്സ്ട്രാ വെള്ളം അവിടെ കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ സിഗ്സാഗ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നൗ അഗെയിൻ ദ റിവർ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് കോഴ്സ്. So this isolated ഒറ്റപ്പെട്ട വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ചെറിയ പൂൾ ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഓക്സ്ബോ ലേക്ക്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെള്ളം കറക്റ്റായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തു? അവിടെ കുറേ മണ്ണും ചരലും കല്ലും വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ വഴി കൊടുത്തു വെള്ളത്തിന് പോകാൻ. കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊക്കെ മഴ നാച്ചുറലി കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെള്ളം തിരിച്ചും സാധാരണ രീതിയിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ നമ്മൾ വഴി കൊടുത്ത ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയയിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. സോ അതുപോലെ തന്നെ ഏർലിയർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സെഡിമെൻറ്റ്സ് കളക്റ്റഡ് ദ വാട്ടർ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടേക്കിംഗ് എ സിഗ്സാഗ് ടേൺ. And later on, after some time, again the water started going in a straight course. And that time, this water, that is exactly in that other side of the water, that is they were left as isolated water bodies. They started avade oru pool of water aayittu nikkan thodanghi, and this isolated water bodies were called as oxbow lake. Oxbow lake. Rivers take a straight course in due course of time. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിഗ്സാഗ് മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ മാറി ചരലും മണ്ണും ഒക്കെ പോയി ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഗോയിങ് ഇൻ ദ നോർമൽ കോഴ്സ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് മിയാൻഡർ ആ ഭാഗത്തുള്ള വെള്ളം സിഗ്സാഗിൽ പോയ സമയത്ത് ദാറ്റ് സൈഡ് ദ വാട്ടർ ദാറ്റ് വാസ് ദെയർ, ദിസ് ഐസൊലേറ്റഡ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ആർ കോൾഡ് ആസ് oxbow lakes. So that side and this side water, they get detached, they get separated, and this water bodies are called as oxbow lakes. Clear? Now you know in the upper course erosion, how it is, which are the landforms and how it is formed. In the middle course, erosion and deposition. And now we come to the lower course, and here only deposition will take place, and here two landforms are formed. One is flood plains. Flood plains, the plains that is formed due to flood. Now what is this? How it is formed? Let us see. During rainy season, the banks of the river gets
over flooded with water. During rainy season, the banks of the river gets over flooded with water. Are you getting it? During rainy season, the banks of the river gets over flooded with water. And naturally what will happen, and once the rain gets settled, once the rain comes down, the water gets back, and the water, when it is raining, along with when the river gets over flooded, when it is during rainy season, when the banks of the river gets flooded with water, I said. So when the river is over flooded, riveril vellam varuna samayathu adilude charalum mannum kallum ellam varum, and the soil, the water comes along with the soil. Evidannaanu varuna? Riveril ninnanu ee mannokke varunathu, and this soil which is coming from this river is highly fertile. So now what will happen is, the banks of the river, they ഈ കുഴിയും അതും ഇതും കുഴി കല്ല് എന്തൊക്കെ കുഴികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഈ വെള്ളത്തിലത്തെ ഈ റിവറിലത്തെ മണ്ണ് കൊണ്ട് ഈ കുഴികളെല്ലാം മൂടിക്കവയ്ക്കും. So and finally when the rainy season gets over, the water goes back to the river, and the bank of the river will be with full of soil. മണ്ണ് എവിടുത്തെ മണ്ണാണ്? ഈ റിവറിലത്തെ മണ്ണായിരിക്കും. And this ഏകദേശം സമനേരം പോകും, ബിക്കോസ് കുഴി അവിടെ ബാങ്കിൽ, കടൽ തീരത്തുള്ള ആ ബാങ്കിനെ എല്ലാം, തീരത്തിലുള്ള കുഴികളെല്ലാം മൂടി. എന്ത് മൂടി? ഈ റിവറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചരലും കല്ലും എല്ലാം അതിൽ മൂടിക്കഴിഞ്ഞു, ഓവർഫ്ലോഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു. അതിലുള്ള ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ വരുമ്പോൾ എറോഷൻ കൂടുതൽ മീൻസ് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് കാരണം ഏകദേശം മണ്ണും കല്ലും വെച്ച് എല്ലാ കുഴികളെല്ലാം മൂടി. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം കടൽ തീരം ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസ് ആയിട്ട് മാറി, പ്ലെയിൻ മീൻസ് ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസ് ആയി മാറി. And this soil will be highly fertile. The soil is highly fertile. Why is it so? Because this soil is coming from the river. That is what is the thing. Alluvial soil and the soil that is coming from the river. So this is how this plain is formed. This is what is called as floodplain, due to the deposition of the soil from the river. How it is formed? During rainy season, the river gets over flooded with water, and this will lead to the formation of the plains. That is floodplains. Rivers overflow the banks during rainy season. During rainy season, the river gets over flooded, so naturally it will be overflowing to the banks. The deposition of soil along the banks. The deposition of soil, എവിടുത്തെ സോയിലാണ്? ഈ റിവറിൽ നിന്ന് വരുന്ന സോയിലാണ് എവിടേക്ക് പോണത്? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓൺ ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ദ റിവർ, ആൻഡ് ദിസ് വിൽ കോസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് plain. This will cause the formation of a plain. So plain means a flat surface of the earth. And how it is formed? Because of the soil from the river. And this soil is highly fertile. Highly fertile, and it is so highly fertile for the cultivation of crops എന്ന് പറയും. ഇതിനെ അലൂവിയൽ സോയിൽ എന്നും പറയാം. By the deposit of the major rivers എന്ന് പറയാം. Deposition of major rivers, the soil deposited by major rivers is called as alluvial soil, highly suitable for the cultivation of crops. The next landform formed in the lower coast due to the deposition is delta. What do you mean by this? Lower coast, when I say itself, one thing is clear. From the source എന്ന് പറയുന്നത് upper coastും lower coast എന്ന് പറയുമ്പോൾ mouth ആണ്. What is this mouth? The rivers where it is joining, that is mouth of the river എന്ന് പറയുന്നത് where the river is joining to the sea or ocean. അതാണ് mouth of the river. അപ്പോൾ lower coast എന്ന് പറയുന്നത് the river is joining to the mouth, that is ocean. Now in the lower coast, the velocity of water will be less. The speed of the water will be less because it's a plain surface, flat area idukondu the speed of the water will be less, and naturally what will happen? The sediments, the particles എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നത് എല്ലാം അവിടെ അങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയി കിടക്കുകയാണ് അല്ലേ? അവിടെ എല്ലാം ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? The sea, the river distributes plenty of ഇത് റിവർ എന്താവും സംഭവിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി അവിടെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ആവണു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിവർ വിൽ ബി ഫോംഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ജോയിൻ ടു ദ ഓഷ്യൻ, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ജോയിൻ ടു ദ സീ. മൗത്ത് ഓഫ് ദ റിവറിൽ വന്നു, അവിടെ വന്നിട്ട് റിവർ സീയിലേക്ക് ജോയിൻ ആവണമെങ്കിൽ
plenty of distribute means അവിടെ ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മൗത്ത് ഓഫ് ദ റിവറിൽ ഇതിനെയൊക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് സീയിലേക്ക് ചേർന്ന് പോകാൻ. So there what will happen, the river will be dividing itself into different distributaries. Got it children? And this distributaries take the shape of delta. Delta എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു triangle shapeൽ, this is only a name given children, that's all. This triangle shaped delta ഒരു Greek alphabet ആണ്. This distributaries take the shape of delta. That is why it is called as delta. What is this? That is, in the mouth of the river, the velocity of water decreases. And what is that? Why do you think the velocity of water decreases? Because the sediments also will be deposited there. So naturally the river is divided, that is the divided into different distributaries. Means വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകി സീയിലേക്ക് ചേരണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് distributaries ആയിട്ട് മാറണം. And this distributaries take the shape of delta. And why it is delta? Delta എന്ന് പറയുന്നത് triangle shape ആണ്. And this is Greek alphabet. And the largest delta എന്ന് പറയുന്നത് സുന്ദർബാൻ ഡെൽറ്റ ആണ്. ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര ചേരുന്ന ഒരു ഇതിനെയാണ് സുന്ദർബാൻ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. So children, hope you have understood. So with the largest delta in the world is the Sundarban Delta, West Bengal. It is formed by the deposition of the major river, that is Ganga and Brahmaputra. The deposition of major river Ganga and Brahmaputra led to the formation of this delta. As a river flows down from a mountain towards the sea, typically its course can be divided into 3 stages: the upper course, the middle course, and the lower course. The flowing water in the river acts as an agent in creating landforms through erosion and also through transportation and deposition of the eroded material. Let's look at the various landforms created by a river through the processes of erosion, transportation, and deposition along the 3 stages of its course. In the upper course, the river flows through mountainous regions. Since the river flows down steep slopes, the water usually flows swiftly at this stage. The swift flow of water erodes the banks and beds of the river. Erosion, therefore, is the main process creating landforms at this stage. Let's learn about some of the landforms created by rivers at this stage. Over a period of time, the flowing river carrying large volumes of water tends to erode the riverbed less and instead erodes the slopes of the banks. This causes the vertical sides of the river banks to become wider. The river banks take the shape of the letter V. Such a valley is called a V-shaped valley. When water flows down a hilly region over layers of hard rock and soft rock, the soft rock may get easily eroded, forming a difference in height in the riverbed. The water falling down from a height due to this difference in height leads to the formation of a waterfall. At the bottom of the waterfall, plunge pools are formed. In the middle course, the river enters the plains. The slope flattens and the speed of the water also slows down. The eroded material from the upper course is transported by the water to the plains and begins to get deposited along the course of the river. At this stage, the main processes creating landforms are transportation and deposition. Let's learn about the landforms formed by rivers in the middle course.
As the river flows through its middle course, the slope becomes gentler and the river stops cutting into the bed and instead begins to cut into the banks. The valley becomes wider to form plains. When the river is flooded, the eroded material being transported by the river begins to get deposited on both sides of the banks. Usually, the coarser material is deposited near the river banks, while the finer material moves away from the banks into the plains that are flooded with water. This leads to the formation of floodplains. Another landform created due to deposition in the middle course is meanders. The water in the river usually tends to flow faster on the outside bends of the river than on the inside bends. Due to this, the outer banks get eroded, while there is deposition on the inner bank. When such instances are repeated, the river develops a zigzag path. Such a zigzag river is called a meandering river, and each loop is called a meander. At the time of floods, the force of the water may cause the river to ignore the zigzag path and flow in a straight path. When silt gets deposited at the entrance of a loop, the loop may get cut off from the rest of the river channel, and oxbow lakes are formed. In the lower course, when the river flows into the sea water resists the flow. Due to this, the material brought by the river is deposited at the mouth of the river. This continuous deposition causes obstacles in the flow of the river. The river splits into distributaries. This deposition causes the formation of a triangular plain called a delta. Okay, with this I conclude my lesson. That is, in the next class we will continue. Whatever points I have written on the board, this is all you need to write it in your file. So children, once again, be happy. Always have a smile on your face, and if you have anything, anytime you can call me. Don't hesitate to call me also. That is the thing. Anytime if you feel like calling me, you can call. So once again, my dear children, have a great time. Regards to your parents. Love you all, dear children.